Bon début de semaine, mesdames, messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'information bilingue sur Canal 2 International, co-présenté par Monique Naousifoso et de Maureen Dité. Maureen, bonjour. Bonjour Monique, good afternoon to all of viewers watching us from Boya, watching us from Sang-Miliman, even Bamenda in the northwest region of Cameroon. It's a 1 p.m. edition of the Bilingual Newscast on Canal 2 International, and we begin with our top stories. Tomatoes once stable, easily bought for just 100 or 200 francs CFA in dollar markets, and now are being sold for much as 500 francs, a price hike that is forcing families to rethink daily meals and leaving vendors caught between rising transport costs and frustrated customers. Les policiers au sport à Yaoundé pour la présidentielle. Ils renforcent leurs muscles pour être physiquement à même de garantir la stabilité et maintenir l'ordre public durant cette période électorale. Cette mise à jour sera utile dès le démarrage officiel de la campagne électorale. C'est dans 5 jours. And the cost of living has skyrocketed in recent times. The basic foodstuffs experiencing a significant price hike. Staples like plantains and cocoyams have joined yams in the luxury category. Those are major stories and details right ahead. Once more, welcome to 1 p.m. Bilingual Newscast on Canal 2 International, and we begin the news in the French language. But we start in Boya, where the town is experiencing, just like the rest of the neighborhoods or other areas in the southwest region, experiencing ghost town. Monique? Yes, Maureen Dité, se mouvoir, que ce soit des personnes et des biens dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est de la mer à boire depuis bientôt 2 semaines. Les forces armées séparatistes ont imposé un lockdown et la fermeture du parc Bouéyama, 17 causes d'importants dégâts tant pour les passagers que pour les conducteurs. Reportage à Rodnazira. Aucun vrombrissement de moteur, aucun contact activé. Les véhicules n'ont pas quitté les parkings depuis quelques jours. Le Ghost Town instauré par les séparatistes plombe le transport dans la ville de Boya. Les habitants n'arrivent plus à se déplacer à cause de la fermeture du parc Boya 1017. Business. So we are just standing outside like that. Nous ne pouvons pas faire fonctionner nos véhicules pendant la ville morte. Les propriétaires des voitures ne veulent pas qu'on prenne des risques. Cependant, pour ceux ayant beaucoup de bagages et d'enfants, le trajet est long et périlleux. Nous essayons de trouver des moyens pour aider les passagers, mais c'est difficile. Nous espérons que cela se terminera bientôt afin que nous puissions recommencer nos activités. En plus de l'insuffisance des moyens de transport, les usagers sont confrontés au problème du mauvais état des routes. J'essaye de voyager avec mes enfants pour la rentrée scolaire, mais c'est vraiment difficile. Je suis coincé ici depuis des heures et je ne sais pas quand je pourrai continuer mon voyage. J'espère juste que la situation s'améliorera bientôt. En attendant le retour à l'ordre, les passagers continuent de vivre cette situation ayant le regard tourné vers les autorités compétentes. Retour à Douala et spécialement en Bopi, l'un des principaux espaces marchands de la sous-région Afrique centrale. Depuis belle lurette, des incendies ont fait leur lit dans ce marché et ce marché vient d'être doté de 19 nouvelles boutiques au grand bonheur des commerçants. Fred Ngwana, reportage. Le marché Mbopi affiche une nouvelle allure. Ce 19 septembre, un nouveau bâtiment ayant en son sein 38 boutiques était ouvert. En l'espace de 6 mois, l'Union départementale des syndicats du Vouri, en harmonie avec les commerçants, a mis sur pied cet édifice et cette action s'inscrit dans un contexte précis. Nous avons pensé qu'avec la promiscuité qu'il y avait ici et puis le désordre urbain, il était nécessaire de réunir les commerçants et nous pour faire un partenariat. Donc effectivement, ils ont apporté leur soutien considérable de près de 35 millions. Où nous avons conçu ce bâtiment. De l'obscurité à la lumière, les commerçants reçoivent cette dotation avec faste et entrain. Nous sortons de la saleté à la propreté.
parce que l'endroit où nous sommes, c'était la poubelle totale. Mais le président du syndicat est venu nous enlever dans cette poubelle. Et que ces moyens qu'on a donnés, ce n'était pas à peine perdu. On est content parce qu'on a travaillé en synergie, en collaboration pour que ce soit debout comme c'est là. Les autorités présentes ont fait le tour du bâtiment au courant de la cérémonie. Objectif, toucher du doigt cette réalisation qui donne déjà satisfaction. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction. Nous voyons une certaine mutation du syndicat. Le syndicat n'est plus seulement celui-là qui revendique, qui a des doléances, qui a des suggestions. C'est un syndicat qui passe à l'action. Nous voulons donc encourager les autres syndicats à suivre le pas de leurs confrères. Avec ces nouvelles boutiques, le marché Mbopi pourrait davantage contribuer à l'économie camerounaise et demeurer l'un des plus grands marchés d'Afrique centrale. 38 boutiques, justement. On est heureux à Mbopi, mais malheureux au marché Sandaga, l'un des principaux marchés des vivres frais de la ville de Douala. La tomate coûte les yeux de la tête, Maureen Dité. Of course, Monique, tomatoes once are stable, easily bought for just 100 or 200 francs CFA in Douala markets are now being sold for as much as 500 francs CFA for just 5 tomatoes, a price hike that is forcing families to rethink daily meals. More with our reporter, Saleh Sherifa. Once sold at 100 or 200 francs, tomatoes are now going for as high as 500 francs in markets across Douala. Vendors say this is the minimum price they can offer to avoid running at loss. I can't be buying a basket of tomato at 12,000 CFA francs and retail at 100 or 200 francs. Minimum should be 500 francs CFA. At Marché Sandaga in Douala, one of the city's busiest markets, sellers blame the soaring prices on poor road conditions leading to farms. The state of roads has worsened things. For vehicles to get to and from the farms, it's extremely tedious. Even in the west where they are being cultivated, the basket is being sold at 8,000 CFA francs. Tomatoes, a key ingredient in everyday meals in Cameroon, are now becoming a luxury for many households. The sharp rise in tomato prices comes at a particular difficult time for many families, as parents are already stretched thin with back-to-school expenses. For many in Douala, tomatoes, once a simple and affordable kitchen essential, have become yet another source of financial strain in an already challenging season. Besides tomatoes, the products that are experiencing price hike, plantains and cocoa yams that have joined the yams in the luxury category at the Douala Sandaga market. Consumers have already crossed this item off their shopping list, as our reporter tells us more. Plantain and cocoa yam, these tubers, once a staple in middle-income households, are now a distant memory. The last time I cooked plantain and cocoa yam was 2 months ago. I brought it back from the village. You buy small cocoa plantain so for 1.5, small one so not safe. Their prices have highly increased, with 2,000 francs CFA for a bundle of 4 to 5 withered tubers. Some consumers have already crossed these foods off their shopping list and turned to alternative options. For us, we don't even check food at the always turn of my eyes because at least that food can go fine. Sellers are not immune to the situation, but cannot do otherwise. According to them, the poor state of the road is the root cause of the price hike, which affects not only household budgets, but also the entire commercial chain. For true, we are having difficulties in selling plantains because buying it, first of all, is not easy. And then more to that, those who are going to the bush to go and buy, it is very difficult because of the issue of roads. I sell a bucket of cocoa yam for 15,000 francs because a bag of 50 kilograms costs 55,000, transport included, but it gives you 2.5 buckets. The situation often results in massive losses for traders. Look at like this one, it's almost getting bad, like that one, not to talk of the ones I've already thrown because of the expenses. At times you even sell not because the price is right, but just because you don't want to throw it. Yes, that's why you do. It is not easy to sell.
Consumers and traders are holding out hope for an improvement with the arrival of the dry season. And to increase methane emission mitigation in Cameroon's agricultural sector, a project was launched in the nation's political capital Yaoundé by the Climate and Clean Air Coalition, presided over by the Minister of Environment and Nature Protection. More on that with our reporter, Haisincha. According to the latest greenhouse gas inventory report for the year 2020, methane emissions in Cameroon accounts for 23.96% of the country's total emissions. These alarming figures highlight the harm these pollutants cause to human health and the environment. Methane is very bad for climate change. Now we are here to put in place a new project that for us to realize our ambition to reduce that is a good program for climate change. To support this new project, 3 main sectors will be emphasized upon: agriculture, livestock, and waste management, with major challenges at stake. And to boost Cameroon's ambition in methane emissions mitigation, the Climate and Clean Air Coalition, supported by the Ministry of Environment, Protection of Nature and Sustainable Development, will revise and update the national strategy to effectively reduce these emissions and promote more sustainable agricultural practices and waste management. And in the public procurement sector, we're taking stock of dematerialization. The steering committee has concluded an evaluation of the progress made since 2013. The year of the first phase of Collapse was launched, an important instrument that is designed or that is digitalized procedures. I emphasize on that the progress reports of the second phase is encouraging. Experts have cried out. And more in the story with our reporter, Haisincha. One of the projects under the Support Program for Education Reform, PAREC, is the special operation for the establishment and issuance of birth certificates to primary school pupils. The first phase was launched last March 2024 and successfully carried out between April and May same year, aimed to establish birth certificates to the benefit of around 50,000 pupils in CM2 and Class 6 to enable them sit official exams for that year to continue studies in secondary school. We are gracious to the World Bank through the PAREC project for having given Cameroon the tune of about 9.6 billion to carry out its activities. And one of the crucial activities that we've been carrying out and for which we've received extra funding is the establishment of birth certificates for our children. You know, without the birth certificates, they cannot do their conclusive end-of-year examination and, of course, examinations. Objective of this 10th ordinary session of PAREC this September 19, chaired by the Minister of Basic Education in the presence of the World Bank partner and other basic education stakeholders. The second phase, currently being implemented, targets 1,047,000 students without birth certificates. A framework agreement was signed July this year between PAREC and the Ministry of Justice that resulted in the provision of 1.2 billion CFA francs to the Ministry of Justice, an operation which allows more than 1 million young Cameroonians to consider continuing their education in the future and fully participate in nation building. 6 years running, important to take a pause and evaluate the path covered. And we also want to evaluate the extent to which the applications of the recommendations that were made in the last sessions have been carried out. It is also a time to evaluate how well we have worked and how the World Bank perceives the work that we have done on the field, so as to encourage them to give us some more funding to finish the program that is meant to end on the 31st of December this year. Objective of this 10th
ordinary session of PAREC this September 19, chaired by the Minister of Basic Education in the presence of the World Bank partner and other basic education stakeholders. Morning, now so you have the rest of the news in the French language. On parle politique. Faire du département du Conquis un acteur majeur dans la réélection de Paul Biya au soir du 12 octobre. C'est tout l'enjeu des concertations qui se multiplient et donc la dernière a eu lieu samedi 20 septembre à l'esplanade du parti RDPC à Banjoun autour d'Albert Kounché, chef de la délégation permanente départementale du RDPC du Conquis. Il y avait les chefs des missions, chef des projets de campagne locale. Compte rendu avec le concours de Calvin Tekam. Faire du département du Conquis un acteur majeur de la réélection de Paul Biya au soir du 12 octobre. C'est l'objet des concertations qui se multiplient afin d'affiner la stratégie de campagne. La dernière réunion qui a eu lieu samedi 20 septembre à la permanence du parti RDPC à Banjoun a rassemblé les chefs des commissions locales de campagne des 3 arrondissements et des leaders communautaires du parti. C'était au tour d'Albert Kounché, chef de la délégation permanente départementale du RDPC dans le Conquis. À mon invitation, la réunion a été bien sûr interactive, terminant notre réunion avec le sentiment d'avoir bien accompli cette mission. Chaque responsable ayant pris conscience des responsabilités qui les attendent au soir du 12 octobre. La victoire de notre candidat, le président national du RDPC, soit parfaite, transparente, au vu de tous. À toutes ces élites politiques du département, le chef du Rassemblement démocratique du peuple camerounais prescrit les directives de la hiérarchie du parti pour assurer la victoire recherchée. Travailler en équipe, s'investir au maximum et bien sûr présenter les arguments et les arguments. Nous les avons, le RDPC les a pour convaincre. Pour financer la campagne dans le Conquis, un budget de 200 millions de francs CFA a été initié. Nos excuses pour la qualité de cet élément qui sera corrigé pour nos prochaines éditions. Nous nous rendons à Yaoundé où les éléments des forces de l'ordre se sont mis au sport davantage pour être plus près, pour répondre à une quelconque attaque lors des élections à venir, notamment la présidentielle qui pointe à l'horizon. Et il faut signaler que c'est à travers les artères de la ville de Douala qu'ils ont chaussé les tennis et tenues de sport en général pour renforcer leur physique. Ils ont été suivis par nos reporters. Joël Dom 3. Des centaines de policiers en uniforme de sport sillonnant les rues de Yaoundé ce samedi 20 septembre. L'exercice a démarré à l'École nationale supérieure de police avant de traverser les quartiers Warda, le centre-ville, le marché du Fundi, le carrefour en tendance et l'hôtel de ville. De retour à leur base, les participants enchaînent avec des exercices de tranchée sous la bannière de la Sûreté nationale. Une démonstration qui va bien au-delà du sport. À une semaine du lancement officiel de la campagne électorale, les éléments de la Sûreté nationale se préparent à la lourde mission qui les attend, garantir la stabilité et maintenir l'ordre public durant cette période cruciale. À travers cette marche sportive, la police entend rester prête et vigilante pour accompagner sereinement le déroulement du scrutin présidentiel du 12 octobre.
Daniel Anissé-Boudjié. Nous parlons de culture à présent. Organiser des visites guidées, promouvoir des événements culturels, accompagner les acteurs du tourisme sont entre autres missions de la Maison du tourisme de Douala qui vient d'ouvrir ses portes au public. La cérémonie relative a donné l'occasion aux acteurs du tourisme et aux touristes de découvrir les nombreuses richesses de la ville de Douala, désormais répertoriées. Marius Kwesou, Junior Ossin. Que peut-on visiter dans la ville de Douala? Nous avons le musée maritime, nous avons à la place Jos de Bonanjo, nous avons le palais Djikakwa. Vous avez Djebale qui fait partie naturellement de Douala. Vous avez Manoka où est située, n'est-ce pas, la prison où a été enfermé Douala Mangabel. Quand on arrive à Douala, on gagnerait à découvrir les chefferies. Douala, une ville dynamique dotée d'un riche patrimoine culturel historique et naturel, mais peu connu ces dernières années. D'où cette maison du tourisme de Douala qui vise à offrir aux populations et aux visiteurs une plateforme pouvant renseigner sur les différents points d'attractivité de la ville. Avec des actions concrètes comme celle-ci, on pourra évaluer comment est-ce que la ville se déploie pour attirer le maximum de personnes. C'est important que les jeunes prennent la main de leur culture. La maison du tourisme de Douala est créée pour répondre à ce besoin de structuration, de coordination et de promotion du tourisme local. Elle vient d'ouvrir ses portes au cours d'une cérémonie relative vendredi dernier. Nous avons mis en place une maison de tourisme qui est d'abord une maison d'information sur le tourisme, sur le potentiel touristique de Douala, les sites touristiques et autres. Il faut que les gens qui viennent à Douala, qui veulent visiter un espace, on puisse leur dire voilà ce qu'il y a à visiter à Douala. Rappelons que la ville de Douala en 2015 était la 25e destination en Afrique et la 157e dans le monde. En 2020, elle faisait partie du top 50 des villes les plus attractives d'Afrique. Elle était classée 30e devant la ville de Yaoundé. Du journal, c'est avec vous, Maureen Dité. We talk about the public procurement sector where experts that were taking stock of dematerialization. A steering committee has conducted an evaluation of the progress made since 2013, a year of the first phase of collapse was launched, an instrument that has digitalized the procedures. More on that with our reporter, Hyson Cha. Launched in 2013 and the receipt of infrastructure for dematerializing procedures in 2015, the online public procurement has come a long way. Thanks to the Cameroon Online e-procurement system, abbreviated as COLLAPS, there have been over 2,800 contracts awarded since 2021, totaling 510 million CFA francs. The competitive index highlighted by the steering committee on September 18 in Yaoundé as Minister Ibrahim Talba Mala chaired the evaluation session. The e-procurement system is going well. All our target has been achieved. We are continuing to assure the security of the e-procurement system as far as the electricity and even the accessibility of everybody. We have launched this platform to secure the total activity. An assurance for users, but also in a broader spectrum, a reliable framework for managing Cameroon's public finances, and proof that COLLAPS is curbing the irregularities that prevailed within the public contract domain. And since January 2025, annual tax on the bank transactions has been quietly eating the incomes of deduction of Cameroonians bank users. The 4 CFA franc deduction, though minimal per transaction, is beginning to raise eyebrows, as our reporter Gladys Abodiban reports. A seemingly minor 4 franc CFA deduction is now being applied to all money transfers carried out through commercial banks and microfinance institutions in Cameroon. The charge, which came into effect in January 2025 as part of the country's updated General Tax Code, specifically Article 228, has gone largely unnoticed by many until recently.
It's only been a while, about 2 weeks, since I learned about the 4 francs CFA tax. When I looked into it, I was told the money goes directly to the government. Many Cameroonians still have no idea this is happening. I happened to notice because I was a bit more alert and curious. The measure is part of the 2025 finance law designed to widen government's tax net and generate revenue for public infrastructure and development projects. But it wasn't until banks and microfinance institutions began sending SMS notifications to their clients that many Cameroonians became aware of the deductions. Je l'ai constaté à plusieurs reprises. I saw the 4 francs CFA deduction on several of my transactions. If it's a government directive, then I can accept it. But if not, then it feels like exploitation. It does affect households. Just think about how many transactions we do in a day. We lose a lot over time. À jour, nous voyons combien nous perdons. The tax applies to a wide range of financial operations. Residents say the cumulative impact is gradually reducing household income. This feels like a move to impoverish Cameroonians. If 4 francs CFA is deducted every time we carry out a transaction and we make several transactions daily, that's a significant amount over time. Considering how many people are using banking services each day, I don't think it's fair. Despite the backlash, the tax remains in force, and financial institutions have already embedded the charge into their systems. And thank you so much, Gladys Ambo-Dibang, for that report. And we've come to the end of this edition of the 1 p.m. Bilingual Newscast on Canal 2 International. Just a reminder that we have regional news at exactly 3:30, 6:15 news in the English language, and 19:50 news in the French language. As we'll also be back same time tomorrow morning. Now, aussi, bon après-midi à vous. Bon après-midi, Morindité. Bon après-midi à vous, chers téléspectateurs. Demain 13h, nous serons à nouveau à ce rendez-vous avec le même bonheur. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 International.